টেক্সটাইল টুডের মার্চেন্ডাইজিং ইনোভেশন সেল মিটিং আয়োজকের পক্ষ থেকে আমরা চাই যে বাংলাদেশে যে টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি আছে অ্যাজ ওয়েল এজ গ্লোবাল টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি আমরা টাইম টু টাইম এখানে টেক্সটাইলের নিউ ইনোভেশন দ্য শিফটিং আর দ্য চেঞ্জেস ইন ডায়নামিক্স ইন টেক্সটাইল ওয়ার্ল্ড গ্লোবালি যে ইম্প্যাক্টগুলো আছে তো সেখানে ম্যানুফ্যাকচারার বিজনেস ওনার্স স্টেক হোল্ডার্স যারা আছে তারা যেন কিছু আলোচনা থেকে তাদের ইনপুটগুলো আসে, তারা যেন এই ডিসকাশন থেকে কি নোটসগুলো নিতে পারে এবং এটার কোনো একটি জায়গায় যদি কারো কোনো উপকারে লাগে আমরা চেষ্টা করব সেই জায়গাগুলোকে হাইলাইট করার। আমরা ইন্ডাস্ট্রিকে আমাদের এই সেল মিটিংয়ের মাধ্যমে আমরা চাই সেভারাল টাইম টু টাইম ইজ দেয়ার এনি চেঞ্জেস ইন ডায়নামিক্স আপডেট করবার জন্য। স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজগুলো এই জিনিসগুলো কীভাবে, কারণ নিড কিন্তু তাদেরও আছে, তারাও যখন কাস্টমারকে যখন কেটার করবে এবং বাংলাদেশে আমাদের এই $45 বিলিয়ন এক্সপোর্টে তাদের পার্টিসিপেশন একটা বিশাল অংশ। এদেরকে কীভাবে ইনকর্পোরেট করা যায় এই জায়গায় আমাদের কিছু ইনোভেটিভ চিন্তা আসলে করা উচিত আমার মনে হয়। এটা নিয়ে আমরা অনেক ডিফারেন্ট ফোরামে কথা বলছি কিন্তু কোনো ধরনের আসলে কোনো মুভমেন্ট দেখি নেই। যেমন ধরো মিডিয়াম কোম্পানি যদি আজকে চায় যে তার রেঞ্জ ডেভেলপ করবে, তার তো নিজস্ব ডিজাইন ফ্যাসিলিটিস নাই বা তাদের পক্ষে ওইরকম ফরেনার ডিজাইন টিম অ্যাফোর্ড করাও হয়তো পসিবল না, তাদের স্কেলে এটা আসবে না। তো আমাদের যদি কিছু ইন্ডিভিজুয়াল হাউস থাকতো, আমার একটা মিডিয়াম ইন্ডাস্ট্রি, আমার ক্যাড ম্যানেজারের কম্পিটেন্সি আর একটা 200 লাইনের গার্মেন্টসের ক্যাড ম্যানেজারের কম্পিটেন্সি এক না। আজকে যদি ফ্রিল্যান্সিং একটা থাকতো, ক্যাড হাউস থাকতো, যে আমি দেখতে চাইতাম যে আমার একটা প্রোডাক্টের মার্কার এফিসিয়েন্সি এটা ইমপ্রুভ করা যায় কিনা, ওই ধরনের সার্ভিসটা আমাদের হাতে এক্সেস নাই। এই সার্ভিসগুলো কীভাবে ডেভেলপ করা যায় এটা দেখা উচিত। 2 নাম্বার, এই যে ডিজাইন ফ্যাসিলিটিসগুলো, আমাদের যদি এই ধরনের কিছু ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিজাইন হাউস থাকতো, এটা আসলে ফ্যাসিলিটেট করতে হবে আমার হিসেবে আইদার গভর্নমেন্টকে অথবা আমাদের বিজিএমইকে, অথবা কারণ এই জিনিসগুলো কমার্শিয়ালি ভায়াবল প্রজেক্ট দিয়ে হবে না। We don't have enough land or enough water system, enough finance facilities to grow this textile industry over there. It will not happen overnight, but we should try. New investors should come to this point that how we can grow textile industry more. See, if you look into the man-made fabrics, we don't have any facilities. 99% man-made fiber we are importing from China. Even taffeta, 70 cents, 40 cents fabric even we cannot produce. So we should concentrate on the man-made fabric, and that will boost our growth. We all know the challenges, the domestic part and the international part. So how we can mitigate those of the challenges? Number one, the product diversifications. We have to select the products which is the most demanded in the markets. If we see nowadays, the customers are focusing the value-added products. How the value-added products is coming up? Those are like heavy embellishment product, washed product, and mostly the sustainable product. So we need to be sincere for the product diversification part. Number two, enhancing the compliance and certifications. Nowadays, most of the clients in USA are coming up with the new regulation, that's the NIRAPON. And they are pushing us, focusing us in such a rigid and strict way that if you want to work with the USA clients, you must have the NIRAPON. Number three is leveraging referential trade agreements. We all know USA had banned GSP for the country, for Bangladesh, in the year of 2013. It's our demand through the government to impose the GSP facility once again, or we should request the USA clients or the country to implement the reduction on the tariffs or duty-free access. Number four is strengthening the buyer relationship. The communication between our country and the USA country is a bit complicated because the way USA clients are talking is a bit straight. It's not like the European buyers, they are a bit flexible, they are listening, then they are answering. They are talking and answering in a straight way. So when they are coming up with any compliance requirement or any sustainability requirement, they are very strict and rigid on their requirements. So those points we need to collaborate. আমাদের যারা বাংলাদেশের ডিজাইনার আছে
তারা অনেক সময় নিজস্ব স্বতন্ত্র চিন্তা থেকে অনেক দূরে সরে যায়। কারণ আমরা চিন্তা করি যে ইউরোপিয়ানরা যেহেতু ইউরোপিয়ান দৃষ্টিতে চিন্তা করে, সো আমাদেরকে ইউরোপিয়ান মাইন্ডসেট নিয়ে ডিজাইন করতে হবে। সো আমরা একজন ডিজাইনার রাখি ইউরোপে, সে তখন বলে যে তুমি এই জিনিস মাথায় নিয়ে এই জিনিস থিঙ্ক করে তুমি ডিজাইন করো। বাট ইউনিকনেস বলে একটা জিনিস আছে যেটা আপনি গ্লোবালি যে কোনো জায়গায় আপনার ইউনিকনেস সেল করতে পারবেন। খুব রিসেন্ট একটা এক্সাম্পল দিই, সেটা হচ্ছে কামথালা। এই থিমে একটা শু তৈরি হয়েছে ইউরোপে, যেটা ডিজাইন করেছে বাংলাদেশের একটি মেয়ে রোকেয়া। সে কাঁঠালের থিমে একটা শু ডিজাইন করেছে, যেটা ইউরোপে একটা হটকেক হয়েছে। অথচ ওরা কিন্তু জ্যাকফ্রুট সম্পর্কে খুব একটা জানে না, খুবই রেয়ার। আমরা যে আরেকটু পিছনে যাই, বাংলাদেশ বা আমাদের এশিয়ান কন্টিনেন্টের অধিকাংশ লোকজন কিন্তু যে ড্রেসগুলো পরে এগুলো হচ্ছে পেসলি ডিজাইন, যেটার আসলে রুটটা হচ্ছে আপনার কাশ্মীরি শাল। এই কাশ্মীরি শাল থেকে যে প্যাসলি ডিজাইনটার উদ্ভব হয়েছে সেটা কিন্তু গ্লোবালি সব জায়গায়, আপনি যদি ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া যে কোনো জায়গায় দেন, সবার কিন্তু এই প্যাসলি ডিজাইনটা কিন্তু তারা এখন তাদের ডিজাইনের মধ্যে নিয়ে আসছে, যেটা আসলে কাশ্মীরি শাল থেকে আসছে। If the customer thinks that, okay, I have some trusted, supply chain partners who can give me something, so I can reduce my manpower or employee in the ground level, and I can get this done by those people. So retailer B, who is actually having some key people like 2-3 quality people, 2-3 fabric technologists, or 1-2 garment fitting, who are actually overseeing the things. They are not going and doing the things by themselves. They are just certifying the person. Okay, you are my certified garment technologist, you are my certified fabric technologist, you are my certified color technologist, so I am giving you the empowerment to do in favor of mine, and I will do it randomly once or twice, so that I can have a that due diligence that you are doing okay or not. So if I see that in my due diligence, like say for example, I will do this inspection randomly, if I see that your inspection and my inspection is not matching, I will grab take back your autonomy. So that is a smart way of doing things and optimizing or whatever cost controlling point of it. So if you can give them design support, that's a big thing. We are doing, actually my company, we are doing mostly outerwear. So outerwear designing, the jacket designs is really tough, and making one jacket sample is how difficult it is. So all our customers, they don't have that design facility or they don't have that capacity, so we propose them the outerwear jackets, all these puffer jackets, all these parka, all these running jackets, and they just accept it with small changes. So that is also giving them a very competitive ways or advantage, that we don't have that facility in our capacity. We are using the Poetic Gems capacity to design this jacket and market it, and they are doing well with this. একটা জিনিস বুঝ, স্মল ক্যাপাসিটি বা মিডিয়াম ক্যাপাসিটি কুড নট বি অর প্রবাবলি can face challenges to generate profit out of manufacturing if they would like to cater US orders and the customers. তো আমরা দেখেছি চায়নাতে তারা যে প্র্যাকটিসটা করে, স্মল কিছু ইন্ডাস্ট্রি ক্লাব টুগেদার, দেখা যাচ্ছে ছোট 10টা প্রোডাকশন ইউনিট, তারা একটা ক্লাব টুগেদার হয়ে একটা ব্র্যান্ডের বা একটা আমব্রেলার আন্ডারে তারা ওইটাকে অপটিমাইজ করে। সো আমাদের দেশে এই প্র্যাকটিসগুলো নাই, আমি এখনও দেখি নাই যে আমরা কোলাবোরেশনের মাধ্যমে অপটিমাইজেশন করার যে প্রসেসটা বা হাউ টু গেইন মোর এফিসিয়েন্সি আউট অফ লিমিটেড রিসোর্সেস, এই জায়গাগুলোতে R&D করবার বোধহয় সুযোগ আছে, যেটা আমার কাছে মনে হয়। থ্যাঙ্কস ফর অ্যাটেন্ডিং হিয়ার টুডে, এবং আমাদের এই ডিসকাশন প্যানেলে ভেরি ভ্যালুয়েবল ইনপুটস দেওয়ার জন্য, যেগুলো আমরা মোটামুটি কম্পাইল করতে পেরেছি।